Hello students, so next we will discuss about user defined type declaration. User defined type declaration. Already you studied the declaration of variables, right? How do you declare a variables? What is the general syntax? First you will specify a what? Data type. And next a variable names, that is variable 1 comma variable 2 up to variable n. So this is a general syntax of what? Declaration of a variables. So what is nothing but type declaration in the sense? So whatever the variables we are declaring, what is the data type we are specifying for those variables anta. But here we are going to study about user defined type declaration. So whatever the general syntax you studied, that is declaring variables. So declaring variables alli ee variables ge ನೀವು ಯಾವ data type specify ಮಾಡ್ತೀರಾ? You can specify the fundamental data types. Which are the fundamental data types we have? Int, float, double, then char. Int, float, double, char. And we have another data type, that is nothing but what? Void. But we are not using a void in order to declare a what? Variables. Variables na declare madake void na use madala. So just we are using these four data types. Which are those? Int, float, double and char. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಈ 4 ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಮಗೆ ಯೂಸರಿಗೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. In order to declare a variables, always you have to make use of these 4 fundamental data types. Except these 4 fundamental data types, you cannot use any other data types. For example, ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟ್ a ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So here we have declared one variable what? A of giving a data type what? Int. ಈಗ ಅದೇ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ float a. If you want double a. Then if you want char a ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. So in order to declare a variables, so we are using a fundamental data types that is given by a C programming. These are the keywords in C. So these are the only data types we can use in what? C. Int a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here a is a integer variable. Float a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here a is a floating point variable. Double a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ here it is a double variable, means double precision variable. Char a ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a is a character variable. So in this I can store a integer number, here I can store a fractional values. In double also we can store a fractional values. But if we want more precisions, we can use a double, or else we can use what? Float. And in this char means I can store one character. But for example, in order to declare a ಈಗ for example ನಾನು marks a ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. If I declare like this, whether marks is a fundamental data type? No. It is not a fundamental data type, and it is not a keyword in C also, and it is not a reserved data type in C. What are the reserved data types in C? Only these. Which are those? Int, float, double and char. If I declare like this, for example, if I want to make marks as a data type, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ನೀವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಫೀಚರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಟೈಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಟೈಪ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. In C programming, it supports a what? New feature that is known as type definition. This type definition allows users to define an identifier that would represent an existing data type anta heltivi. For example, here and what is the general syntax of type definition is, first you have to write a keyword type def. typedef. The general syntax for type definition is, first you have to write a keyword what? Type def. Next you have to specify the data type. Then you are writing a variable name, or it is also called as what? Identifier.
It is also called as what? Identifier. First you have to write a keyword type def. Next you are going to specify the data type. Next you are writing the name of the identifier. Identifier name in the sense whether it is a variable name, array name or a what? Function name. And whatever this type here we have, it refers to an existing data type. Type ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ existing data type ನ refer ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು existing data type? Int, float, double and what? Char. So these are the existing data types we have. And identifier refers to the name of a variable, or here identifier in the sense it is the name of a user defined data type. Identifier anta helidre enili, it is a name of the user defined data type. For example, here I am going to declare like this. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಜನರಲ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಟೈಪ್ ಡೆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ವಾಟ್? Marks as a user defined data type. For that first you have to specify a keyword what? Type def. Type def anta specify ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ what is the new data type you are creating? Marks. See here identifier ಏನೀಗ marks. ಈ marks ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 4 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ ಇದೇನಾದರೂ ನಾನು ಇಂಟೀಜರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Type def int marks, give semicolon. Type def int marks ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ now this marks acts as a new data type. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಈಗ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಅ ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಇಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. But if you represent a keyword type def int marks anta baradre, now marks is not a variable, so marks acts as a what? User defined data type. ಇವಾಗ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ M1, M2, M3 ಅಂತ ನಾನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು M1, M2, M3 ಆರ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್? ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್? ಇಂಟ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ M1, M2, M3? ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ M1, M2, M3. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಈಗ ನೀವು M1, M2, M3 ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ 2 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ M1, M2, M3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಂಟ್ M1, M2, M3 ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ M1, M2, M3 ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ M1, M2, M3 ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ M1, M2, M3 ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಈಸಿಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ M1, M2, M3 ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ M1, M2, M3 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ M1, M2, M3 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ನೇಮ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Means in order to give a useful names and it is easy to understand what values we can store in those variables ಅಂತ. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ M1, M2, M3. ಈಗ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಈ M1, M2, M3ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನನಗೆ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. in order to create marks as a data type ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಟೈಪ್ ಡೆಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು ಟೈಪ್ ಏನಂತ ಕೊಡಬೇಕು? ಇಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ as a data type here. We have declared 3 variables which are those M1, M2, M3 by specifying the type as a what? Marks. So I can store integer values in these variables because what's the data type of marks? Int. So this is nothing but what? User defined data type. And
we have another user defined data type in C programming, that is nothing but enumerated data type. Enumerated data type. This is also another concept we are using in order to create a what? User defined data type. User defined data type create ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು type definition use ಮಾಡ್ತೀವಿ. The first method is our type definition. Type definition ಅಲ್ಲಿ which is a keyword we are using type def ಅಂತ, and the another possibility is by using a enumerated data types. Enumerated data types general syntax ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so first you have to specify the keyword enum. What's the keyword? First you have to specify enum, and next you are writing a user defined data type name, that is identifier, and within the curly braces you are writing value 1 comma value 2 up to value n. Value n. This is the general syntax of what? Enumerated data type. First you have to specify the keyword what? Enum, and next you are writing the data type name, that is user defined data type name, and within the curly braces you have to specify the values for those variables. Here the identifier is a what? User defined data type, and which can be used to declare a variables that can have the values enclosed within a braces. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎನ್ಯೂಮರೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we can see one example here. Here I am going to create one enumerated data type, that is day. In order to create an enumerated data type, what is the first key? First we have what is the first thing we have to mention? That is the keyword enum. So here I am writing a keyword enum, and here I am declaring a user defined data type as a day. What is the data type we are creating? Day. Within the curly braces I am specifying the values for this. Which are the days I can specify? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. These are the values I have specified for this data type. What is the data type we have declared here? Day. That is an enumerated data type, and we have specified the values. What are the values we have specified within the curly braces? Only those values can be specified for these variables. ಈಗ ನಾನು ಈ ಡೇ ಅನ್ನೋ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ a variables like this: enum day, that is week end ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. week end is a variable. For this weekend, now weekend is a variable of which data type? Day data type. ಈಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ಲು ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿದೆ? ಡೇ ಡೇಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? ಈ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಈಗ ವೀಕೆಂಡ್ is equal to, I can specify like this, Sunday ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ like this. This is nothing but enumerated data types, and whatever the values we have specified within the curly braces here, enumerated data type ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ the constants will be assigned to these values. That is, first value ge it will assign 0, second value ge 1, third value ge 2, 3, 4, 5, 6. automatically integer values ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ವೀಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಂಡೇ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, ಅಥವಾ ವೀಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಅಂತಲೂ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಸೈನ್ ಫಾರ್ ದ ವಾಟ್ values within the enumerated data types. Either I can specify these integer value or I can directly specify the what value. ಈಗ ಸಂಡೇ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಸಂಡೇಗೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 6 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0. ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? 0.
ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು, 0ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ enum day Monday is equal to 1, then Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ, ಆಗ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2, 3, 4. ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀವು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಕಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮಂಡೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2, ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಥರ್ಸ್ಡೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4, ಆ ಥರ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. you have to specify only for a first value. ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನೀವೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಂಡೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದಕ್ಕೆ 11, 12, 13 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಸೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್. ಈಗ ಎನ್ಯೂಮರೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, enum ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಏನು ಡೇ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಅಥವಾ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎನ್ಯೂಮರೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್, enum ಡೇ Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೀಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರೆದು ಆ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ that is a variables and a user defined data type in a single statement. Or else I can give another example for enumerated data types. I can create color, enum color. What are the values I can give for a color? For example, red, blue, green, yellow. How many colors you want you can specify. Then orange, pink, like this. ಈಗ ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ enum ಕಲರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಲರ್ 1, ಕಲರ್ 2, ಕಲರ್ 3. ಹೌ ಮೆನಿ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಕಲರ್ 1, ಕಲರ್ 2, ಕಲರ್ 3. ಈ ಕಲರ್ 1, ಕಲರ್ 2, ಕಲರ್ 3ಗೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಕಲರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ C1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಡ್ ಬರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್ ಆರ್ ಪಿಂಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ C1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೆಜಂತಾ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಜಂತಾನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎನ್ಯೂಮರೇಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೀವೇನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೆಡ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಸೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಸರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಯಾವ ನೇಮ್ ಬೇಕೋ ಆ ನೇಮ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 5 ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಂಟ್, ದೆನ್ ಫ್ಲೋಟ್, ಡಬಲ್, ಕ್ಯಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್, ನಮಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನೇಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಟೈಪ್. On the time you have to declare that name as a data type by giving the existing data type. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ರೈಟ್? ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್, even though you are declaring a user defined data type, first you have to specify what type of data it is. After that you can use this as a what data type, and by using this name you can declare other variables. Thank you.